माया मोह भरम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। सोरठ महला पंजवा, गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी। करम ना जाना धर्म ना जाना, लोभी माया धारी। नाम परयो भगत गोविंद का, एह राखो पैज तुम्हारी। हर जियो निमाणिया तू मान, निचीजिया चीज करे मेरा गोविंद, तेरी कुदरत को कुर्बान। रहाओ जैसा बालक पाए सुपाई, लख अपराध कमावै। कर उपदेश झिड़के बहु भांति, बहुड़ पिता गल लावै। पिछले औगण बख्श लए प्रभ, आगे मार्ग पावै। हर अंतर जामी सब विद जानै, तां किस पै आख सुनाइयै। कहने कथन ना पीजै गोविंद, हर पावै पैज रखाइयै। अवर ओट मैं सगली देखी, एक तेरी ओट रहाइयै। होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, आपे सुने बिनंती। पूरा सतगुर मेल मिलावै, सब चूकै मन की चिंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती। हर हर नाम अवखद मुख पाया, जन नानक सुख वसंती। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਖਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਵ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਲਿਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ।
तुद बाज समर्थ कोई नाही, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਣਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿਵ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਈ ਬਹੋੜ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Guru Arjan Dev Ji Maharaj was the fifth Satguru of the Khalsa Panth, who carried forward the mission started by Guru Nanak Dev Ji Maharaj in 1469, right from his arrival on this earth. Guru Arjan Dev Ji Maharaj in today's Hukamnama reveals the reality, the truth, which we are unaware of. So it is a revelation, something we should be aware of. The metaphor I'm going to share with you is the fruit and the flowers. As long as they are connected to the root of the plant, they flourish. But as soon as they are broken from the roots, their food supply, the nourishment is cut off. Similarly, we all have our roots, which is called mool, our origin. And our origin is formless God. And when we are disconnected from our origin, we are surrounded by sufferings. We dry out, we crumble, and hence suffer. Guru Arjan Dev Ji Maharaj beautifully describes in today's Hukamnama that when we need God, we remember God. Otherwise, we are very selfish. And the same nature, same selfish nature reflects in our lives. Most of the people you will see around, they are selfish. Once upon a time, two friends, they were so close to each other, they could not live without each other. Both of the friends, they started a business together. They started a nursing home. Then problem came. Both of them, they fell out because of the financial issues and who is working more hours at nursing home. So that friendship, they took each other to court. And just remember, this is how the material world works. There are so many temptations, anyone can slip. Even the religious people who walk on a religious path, because of their arrogance, they slip. Because of their lustful feelings, because of their greed for the material, they also slip. So it is very slippery ground. I like the word slippery ground. Guru Maharaj describes this materialistic world and our human life as the lake of mud. Pankaj moh pag nahi chalai hum dekhan ta doobiye. Man ek na chetas mood mana har bisrat tere gun galya. When you forget God, you slip, you get stuck in the mud. So Guru Arjan Dev Ji Maharaj makes us realize, when that realization comes, then you feel like
you have been separated from your parents. Again, there is another metaphor. When a child goes with his parents to a fair or city center, in a shopping mall, child looks at it like a little car or engine in the shop and is attracted. In the shopping malls, they have the car that moves around on the stand in the middle of the shopping center, and kids have a ride on that car. So child is attracted by all these gadgets and runs away from the parents. Parents are busy in shopping, so they don't know where the child is. After a while, child realizes, well, I've lost my parents, starts crying. Parents realize they have lost their kid and they are in panic. And it happened to me as well. My older son, he sat on one of the engines, which was like in the shop, standing on the stand, and he's trying to rock the engine. And we were unaware, he was unaware, and then we heard cries. He had lost his parents. He couldn't find them. Similarly, in today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals to us we are separated from our Creator. When we realize that, we start crying. There is a craving to meet our Creator. And that craving is described in the Bani in many, many sermons, many, many Shabads. Guru Maharaj expresses his feelings in today's Shabad and many other Shabads like Darshan Pyasi Dinas Raat Chitvahu Andin Neet Khol Kapat Gur Melia Nanak Harsang Meet. God, I'm separated from you. I have come to realization. I was so busy indulging myself in the materialistic pursuits, materialistic affairs. My life is so busy, but it is a mess without you. God, I need your darshan. I want to have your darshan. I want to unite with you. Kirt karam ke vichde kar kirpa milo Ram. Because of our actions, our thought, we are separated from you. And these karmas, these thoughts and actions, they have accumulated in our soul from many, many previous lives. We need your help. We can't blame anyone else. It is through our own temptations and our distractions, our laziness, and our inobedience, we are separated from you. Having realized that once upon a time, everyone who is born was in mother's womb. In mother's womb, there is no religion. No, the child is not aware of any religion. In mother's womb, there is no support and help. Mother can't help, father can't help. Only help in mother's womb is God. And there is a connection with God, which is called live. It is also called the pyar, the love, the faith. So the soul relies on God for survival. Guru Maharaj describes it beautifully. Tithe tu samrath jithe koe nae, othe teri rakh agni udar mahe. Udar means mother's womb. There's no one else there. Jai mat pita sutmeet na pai, man uha naam tere sang sahai. Now, soul cries out for help to God and there is a connection. But as soon as the child is born, that connection gets broken.
लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया, ए माया जित हर विसरे मोह उपजे भाव दूजा लाया। जैसी अगन उधर मैं तैसी बार माया, माया अगन सब इक्को जेही करता है खेल रचाया। जां तिस भाना ता जम्या परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वर्ताया। So Guru Maharaj reveals that in mother's womb, all the thoughts from the previous lives torture that soul. It's like having a nightmare. Baby is head down, feet up, and is in pain. There's no help. God helps there. So there is a connection. But with God's will, when child is born, that connection is broken. When child is exposed to parents, brothers and sisters, looks at the toys, the tablets nowadays, and it's just crazy. So that connection has been lost. So gai bahod means something which has been lost. Bahod means to return, to restore. God, you are gai bahod. The love we had for you, the faith we had in you in mother's womb, you can only restore that. Otherwise, we are absolutely lost in the jungle of this materialistic world. Bandi chhod. Bandi means prison, chhod means to release. You are the only one who can help us to release ourselves, liberate ourselves from the captivity of this materialistic world. Everyone I look at is so tied down. You speak to your friends, your brothers and sisters, everyone is busy. You know, when you want to organize a party or organize a get together, you want to do Sukhni Sahib part together, it is so hard to get everyone in because everyone is so busy. So it feels like we are prisoners of this materialistic world. You will hear some people saying, I don't have time to breathe, which is true. A lot of people, they make their drink, they have their food next to them, but they are so busy trying to complete their job at work, they forget to eat. Wish we had the same drive and passion for God. And that is what Guru Arjan Dev Ji Maharaj is pointing us to. एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, हुन कद मिली है प्रिय तुद भगवंता. God, without your realization, even one moment is like I'm living in darkness, in misery, and I'm living in pain. So that is the state of mind where you are thirsty to realize God, and that's the first step to realize God. Jinko lagi pyas amrit se khaye. So Guru Maharaj reveals, God, you can liberate us, set us free. You are Nirankar, without any form, but yet you are in every form. Dukh Dari, Dukh means pain, Dari means to remove. You are the only one who can remove all our sufferings and pains. Karam na jana, taram na jana, lobhi maya tari. I'm lobby, I'm so greedy, I'm mayatari, I'm stuck in the material. God, I have tried everything. I have been to sacred shrines. I have been on the pilgrimage. I have studied the religious scriptures, but nothing has worked. Nothing has worked. I come to realization nothing is in my power. I don't know what is the righteous path. Even if I know, I have no power to walk on that path. नाम परयो भगत गोविंद का ए राखो पैज तुम्हारी. Because of my outward appearance, everyone calls me
your devotee. But God, I'm not. I'm hypocrite. I'm selfish. Please preserve my honor. You know me inside out. I need your help. Har jio nimanaya tu maan. God, you are the honor for the honorless. I understand that people respect me from my actions, from what I wear. People see me praying, doing charity work, but inside me there is corruption. I'm lustful, I'm greedy, I'm short tempered. You can only preserve my honor. Nimanaya tu maan. Nimanaya means honorless. Man means to be honored. निचीजिया चीज करे मेरा गोविंद तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ. Nacheez means worthless. God, without your realization, this life is worthless. No matter how many palaces I am blessed with, no matter how much wealth I have around me, no matter how many servants I have around me, without your realization, this life is worthless. But you can make it worth living. I'm sacrificed to your glory and your authority and your intellect and your wisdom. तेरी कुदरत को कुर्बान रहाओ. God, I'm like a little child. A child makes so many mistakes innocently, sometimes knowingly. But Father forgives the child after rebuking the child, tells of the child for child's benefit. Similarly, God, I'm suffering in my life. It is like you are telling me off. You are showing me the right path. You are like my parents. जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़कै बहुभांति बोहड़ पिता गल्लावे. But I'm absolutely sure in my mind, I have faith in you that you are going to hug me like my father. पिछले ओ गण बख्श लय प्रभ आगे मार्ग पावे. Forgive all my sins I've committed in the past, in the previous lives. God, I'm buried under them. Please help me to clear all those faults, all sins. I'm loaded with viruses, and it is not letting me enjoy your presence and the bliss. Show me the righteous path. हर अंतर जामी सब बिद जाना तां किस पे आख सुनाइए. Guru Arjan Dev Ji beautifully describes the nature of God and the glory of God, that God is antarjami. God knows everyone inside out, even little insects on the ground, under the ground. God preserves them, nourishes them, and God listens to their prayer. Even without making prayer, when someone is thinking that I'm in a mess, God knows about your mess. Nothing is hidden from God. When someone is doing something he or she shouldn't be doing secretly, remember, God knows it all. Don't try to be clever. So Guru Maharaj is saying God is antarjami. You know everything, God. Whom should I go and ask? No one is there to help me. कहने कथन न भीजै गोबिंद हर भावै पैज रखाइए. Lot of people, they pray very passionately, but inside they are hypocrite, selfish. They are very judgmental. God knows them and God ignores their prayers. Just by saying it politely, God is not pleased.
because your nature is very conniving. You tell lies, you judge people, you are egoistic. अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है. God, I have tried every help in the world, but there is no help and comfort like you can provide. होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बिनंती. When we make prayer with such a humble mind, God becomes merciful. God is ocean of mercy and listens to the prayers. पूरा सतगुर मेल मिलावे सब चूकै मन की चिंती. When we pray to God for guidance to show us the righteous path, God blesses us with the wisdom of the true Guru. We have been reading Guru's Bani all our lives for the past 40, 30 or 60 years, but we do not understand. Even if we understand, we fail to follow. So God helps us to understand Guru's message, shows us the righteous path, and gives us the ability, the intellect and passion to walk on that path. All our worries are taken away. हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती. By attaining that blessing of Satguru, the true wisdom, the Brahm Gyan, we receive God's innate nature and character, which is referred to as Naam, where we just adore God all the time, we praise God all the time, and our nature reflects divine qualities of God. That is called blessing of God's name, where हर हर जन दोए एक है बिब विचार किछ नाहे जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखे समाए. Where we are like waves, God is like ocean, and when waves merge back with the ocean, they have no identity. They lose their identity. They become part of the ocean. Similarly, the devotees of God, they are like separate identity, but when they are blessed with the Brahm Gyan, they represent God and they are messengers of God. Brahm मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक आप नहीं किछ परम. So may Satguru bless you all. This is the destination we need to reach, where we are connected to our mool, our origin, so we flourish like flowers and plants. Where flowers and plants, the leaves, the branches, which are connected to the roots, they flourish. Similarly, our root, our origin is God. When we remain connected to God, remain committed to serve God with passion and love, that is the success of this life. We live in bliss. Nanak Bhagtan Sada Vigas, Sunaya Dukh Paap Ka Nas. So rest of the time, Satsanga ji, we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਗਈ ਬਹੋੜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੁਖਦਾਰੀ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ. ਗਈ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਹੌੜ ਭਾਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ. ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਿਵ,
ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਿੱਥੈ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੇ ਕੋਇ ਨਾਏ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ। ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈਂ ਤੁਮ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਾਂ ਦੀ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਜਾਂ ਤਿਸ ਭਾਣਾ ਤਾ ਜੰਮਿਆ, ਪਰਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕਾ ਉਹ ਲਿਵ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਸਾਚੀ ਲਿਵੇ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੇ ਬਾਝੋਂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। हे ਮੇਰੇ ਗਹੀ ਬਹੋੜ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੈਦ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਇੰਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਨੇ ਵੀ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਡੂਬੀਏ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆਣੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਕੇਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਦੁੱਖਦਾਰੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਲਕਾ। ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਲੋਭੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ, ਇਹ ਰਾਖੋ ਪੈਜ ਤੁਮਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ, ਵਵੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਪਰਿਓ ਭਗਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਲੋਭੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਿਚੀਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਮਾਣ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਨਚੀਜ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਵਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹਾਓ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਚੀਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੁਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੈ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।